Good afternoon, everyone, and welcome to the Atlantic Council. I'm Alina Polyakova, the Deputy Director of the Dinu Patriciu Eurasia Center here at the Atlantic Council. And I'm delighted that you can join us here today for this important presentation of Ilya Yashin's report on Ramzan Kadyrov, titled A Threat to National Security. I'd really like to extend a particular welcome to all of those joining us from around the world, and especially in Russia, via live webcast. I encourage everyone to join the conversation on Twitter using the handle ACEurasia and hashtag ACRussia. It's a particular honor for us to welcome Ilya here today. Ilya is a Russian activist and liberal politician who joins us here today from Moscow. He is the deputy chairman of the People's Freedom Party Parnas, which was led by Boris Nemtsov until his death last year. After Mr. Nemtsov's death, Ilya has continued his work exposing Mr. Putin's intentions in Ukraine, and now with his new report, Putin's close relationship with the brutal Chechen leader Ramzan Kadyrov. This is not the first time that we have seen Ilya at the Atlantic Council. Last year, he was here to present his report, which was started but unfinished by Boris Nemtsov on Russia's war in Ukraine, titled Putin War. This report, which we present alongside our own investigative report, Hiding in Plain Sight, Putin's War in Ukraine, exposed the hidden deaths of Russian soldiers killed in combat in eastern Ukraine. And the report that Ilya is presenting here today was released in Moscow just last month to mark the one-year anniversary of Boris Nemtsov's murder. And in the days leading up to this event in Moscow, Ilya and other opposition leaders and opponents of Kadyrov received threats from Kadyrov and his followers, and despite these threats and amid mass protests and even a bomb threat, Ilya continued on with the presentation. Facing increasing pressure, many opposition leaders, journalists, activists have been forced to leave Russia. Yet remarkably, many brave men and women like Ilya remain, despite threats to their lives. What we see is that today the harassment and sanctioned murder of opposition voices is no longer the anomaly in Russia. Rather, it is part and parcel of Mr. Putin's strategic intent to suppress those who challenge his government. And Ramzan Kadyrov plays a key role in this process. The Atlantic Council has worked to bring attention to the suppression and silencing of Russian opposition voices. Last week, we hosted the formidable Marina Litvinenko, widow of Alexander Litvinenko, who was murdered by polonium poisoning 10 years ago. A report on the Litvinenko case published in January of this year by the British government stated that President Vladimir Putin had probably approved Litvinenko's murder. And next week, on an event that I hope all of you will be able to join on April 1st, we will host an important event on Boris Nemtsov's murder investigation, in which Kadyrov has been implicated but not questioned by the authorities. Zhana Nemtsova, Boris Nemtsov's daughter, who has been fighting for justice in her father's case, will be here alongside Vladimir Karamurza, the Russian opposition leader and journalist who narrowly himself survived a poisoning attempt. I sincerely hope you'll be able to join for that important discussion next week as well. And now, without further ado, I'd like to turn it over to Ilya to talk about his new report. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спасибо вам большое за то, что вы собрались. Для меня это большая честь представить доклад в Вашингтоне, тем более, что здесь достаточно много лиц моих сограждан, что еще важнее. Алина в своей вступительной речи упомянула Бориса Немцова и сказала несколько слов о его убийстве. И я не буду скрывать, для меня основной мотивацией при написании этого доклада была именно роль Кадырова в убийстве Бориса Немцова. Илья, извините, будет последовательный перевод. Good afternoon, dear friends. It's a great honor for me to speak here, and I'm particularly glad to see here many of my fellow citizens. Alina, in her introduction, mentioned the name of Boris Nemtsov, and to me, I would like to specifically focus on Boris Nemtsov and the role of Ramzan Kadyrov in his assassination.
Рамзан Кадыров – это такая фигура в России, о которой предпочитают не говорить по разным причинам. Кто-то предпочитает не говорить о нем, чтобы не ворошить очень сложную ситуацию на Кавказе. Кто-то предпочитает не говорить про Кадырова просто потому, что боится. Но мне кажется, что исключительно важно поднимать эту тему раз за разом. Ramzan Kadyrov is a very particular person in Russian politics because majority of people prefer to not to mention his name, not to talk about him. Some of them would just like to avoid to raise all this mess which is related to Caucasus as the general problem. Some of them are simply afraid to talk about him. Это такая проблема. And I believe that it is very important to talk about him and to investigate his activities. Это такая проблема, которая не решится и не рассосется сама собой. Это такая проблема, замалчивание которой масштабирует проблему и делает ее все более опасной. Silencing this issue is this issue is not going to go away if we are going to silence it. Actually, the silence gives to this problem a larger scale. Мой доклад представляет собой системный анализ политического режима Рамзана Кадырова и попытка предложить решение той проблемы, которые накапливаются на Северном Кавказе все последние годы. In my report, I provide the systematic analysis of the problem which is called Kadyrov and the ways to address this issue. Речь идет о том, что в Чечне создано, по сути, независимое от России, независимое ни от кого, квазиисламское государство, которое с каждым годом все больше утрачивает связь с Российской Федерацией. The main problem is that in Chechnya we face with the quasi-independent, quasi-Islamic state, which is becoming less and less attached to the Russian government with the time past. С каждым годом Кадыров становится все менее управляемым и представляет все большую угрозу не просто конкретным людям, но национальной безопасности нашей страны. Every year, Kadyrov becomes less and less manageable, and he is turning into a threat not for the Russian Federation. И основную ответственность за это, несомненно, несет президент России Владимир Путин, который наделил Кадырова исключительными полномочиями и позволил сформировать этот неуправляемый режим на российском Северном Кавказе. And the person number one who is supposed to be the main culprit for this issue is President Putin, who delegated to Kadyrov large authorities and allowed him to become less and less manageable. Доклад рассматривает режим Кадырова с нескольких точек зрения. In my report, we approach the issue of Kadyrov from different points of view, from different angles. Большое внимание в докладе уделяется коррупции, в которой давно уже погрязла Чечня. A big deal of attention we pay to the issue of corruption, which Chechnya is immersed into. 85% бюджета Чечни ежегодно – это дотации из федерального центра, федеральные деньги, которые выделяются по решению Путина и федерального правительства для того, чтобы их можно было тратить в Чечне. 85% of the Chechnya's budget are subsidies coming from the federal government, specifically directed by Putin to Chechnya. Многие российские регионы получают дотации из федерального бюджета, но в Чечне они расходуются абсолютно бесконтрольно. Many other Russian regions receive subsidies from the federal government. However, Chechnya is the only one where there is absolutely no control on the way this money is spent. Кадыров и его окружение буквально купаются в деньгах, живут в демонстративной роскоши. Kadyrov and his close circle, his surrounding, literally are washed in money. They're swimming in luxury. Мы изучили декларацию Кадырова, она никогда не превышала 5 миллионов рублей. The official tax declaration, Kadyrov's official tax declaration never went beyond 5 million rubles. Но по нашим оценкам, Кадыров в день тратит больше, чем вся его официальная декларация за год. However, according to our calculations, Kadyrov spends an average day more than his whole entire annual tax declaration says. Кадыров построил на территории Чечни свой личный дворец стоимостью более 10 миллиардов рублей. Kadyrov built a private palace in Chechnya for himself, which is worth of more than 7 billion rubles. Он передвигается по Чечне в составе кортежа из 50 автомобилей, дорогих автомобилей, включая Porsche, включая Lexus и другие марки самых дорогих автомобилей в мире.
Well, whenever he travels around Chechnya, he is accompanied by 50 luxury cars, including Porsche, Lexus, and etc. Кадыров периодически появляется на публике с часами, стоимость которых редко бывает ниже, чем $300,000. У него целая коллекция таких дорогих часов, о которых он часто и с удовольствием рассказывает журналистам. From time to time, when Kadyrov shows up in public, he displays very expensive watch, which would be no less than $300,000 worth, and he proudly brags about his collection of expensive watches. Основной механизм коррупции в Чечне – это так называемый фонд Ахмата Кадырова. The major mechanism, the major tool for corruption in Chechnya is so-called Ahmat Kadyrov Foundation. В докладе представлен анализ того, как этот фонд аккумулирует деньги, поступающие из Чечни, и собирает их на своих счетах. In our report, we provide information. We analyze how the money is accumulated on the accounts of this foundation and redistributed within Chechnya. Более того, по сути, в Чечне легализована дань, которую обязаны платить практически все жители республики, и эти деньги также поступают на счета фонда Ахмата Кадырова в виде, по сути, добровольных пожертвований. Even more to it, in Chechnya we have a practically legalized case of tributes where every citizen of Chechnya is supposed to pay tributes to Kadyrov, which are accumulated on Ramzan Kadyrov's accounts. Один из способов сбора такой дани – это фейковые, фальшивые премии, которые якобы получают бюджетники в Чечне. One of the ways to collect these tributes are the so-called fake awards, which are distributed among the government officials in Chechnya. Работает это следующим образом. Бюджетники, учителя, врачи, работники бюджетной сферы получают зарплату, и сверх этой зарплаты они из бюджета получают премии, которые обеспечивает начальство. It works in the following way. All the government employees, and I'm referring to the school teachers and doctors and so on, they all receive official salary from the government budget. They also receive so-called awards, so-called reward money through these channels. Но в реальности люди этих денег не видят, потому что, по сути, они обязаны эти премии, вот ровно сумму этих премий, отправлять в виде добровольного пожертвования на счета фонда Кадырова. But in reality, they never see this money because they are expected to transfer this money as the voluntary donation to the Kadyrov's foundation. Но при этом надо понимать, что фонд Кадырова, несмотря на декларируемые цели, фактически является личным кошельком Рамзана Кадырова. And we should also be aware of the fact that although the Kadyrov's foundation and his fund, Kadyrov's fund, have declared official goals, de facto they are the wallet of Ramzan Kadyrov. В докладе представлены некоторые статьи расхода фонда Ахмата Кадырова, который вот собирает, собственно, деньги с бюджетников и в месяц аккумулирует порядка $4 миллиардов на своих счетах. 4 миллиардов рублей на своих счетах. In our report, we provide some detailed expenses from this foundation, where monthly Kadyrov collects about 4 billion rubles on his accounts. Вот, например, 2-миллионный гонорар был выплачен боксеру Майку Тайсону, который приехал в Грозный для участия в дружеском спарринге с Рамзаном Кадыровым. Долларах. Долларов, $2 миллиона. For example, 2 миллиона евро. For example, 2 million euros were paid out of this account to Mike Tyson, who came to visit Chechnya and took part in the friendly fight with Kadyrov. $1 миллион евро был выплачен Диего Марадоне, который приехал сыграть с Кадыровым в футбол. 1 million euro was paid to famous soccer player Diego Maradona, who came to play soccer with Kadyrov. $1 миллион евро получила актриса Хиллари Свонг, которая прилетела в Грозный поздравить Кадырова с днем рождения. Hillary Swank, the actress Hillary Swank, received $1 million just for the fact that she came to Chechnya to say happy birthday to Kadyrov. Это такие типичные статьи расходов фонда Ахмата Кадырова, декларируемая цель которого – поддержка нуждающихся людей. These are official entries of the expenses from the Kadyrov's fund, although the official goals of the Kadyrov's fund were declared as the assistance to the needy people.
Важный момент, что все эти расходы и все эти возмутительные действия не вызывают никакого интереса у правоохранительных органов. What is even more interesting that none of these expenses, none of these outrageous expenses provoke any kind of interest in the Russian law enforcement agencies. За все годы фонд Ахмада Кадырова ни разу не проверялся Министерством юстиции России. Never ever, for all the years of its existence, Kadyrov's fund was ever checked by the Justice Department, Justice Ministry of Russia. В докладе представлена цитата бывшего главы счетной палаты Российской Федерации, которая обязана проверять законность расходов российских чиновников. In this report, we provide a quotation of one of the former chairmen of the audit chamber of Russian Federation, whose duty was to check the official incomes, legality of the incomes of Russian government officials. Сергей Степашин, ему задали вопрос, почему декларация Ахмада Кадырова, декларация о доходах Ахмада Кадырова настолько не соответствует реальному уровню ему жизни. His name was Sergei Stepashin, and he was asked why does Kadyrov's official tax declaration completely does not match the level of expenses in his everyday life. Глава счетной палаты ответил весьма откровенно. Он сказал, что Кадырову принадлежит вся Чечня, поэтому не стоит за него беспокоиться. And Stepashin was quite frank in his response. He said, Kadyrov owns Chechnya, and we should not bother about him. Одна из важных тем, которая рассматривается в докладе, это личная персональная армия, которая сформирована Кадыровым на территории Чеченской Республики. One of the issues which we analyze in our report is the private army, personal army, which Kadyrov created in Chechnya. На сегодняшний день, по нашей оценке, под ружьем у Кадырова находится порядка 25-30 тысяч вооруженных людей. According to our data, Kadyrov has from 25 to 30,000 armed soldiers in this army. Специфика этих вооруженных образований заключается в том, что они лояльны лично Кадырову, не российскому закону и даже не российскому президенту, лично Кадырову. The unique feature of these military units is that their loyalty, they swear loyalty personally to Ramzan Kadyrov, not to the Russian government, not to the Russian president, but to Kadyrov himself. Эта лояльность обеспечивается историей взаимоотношений ядра армии Кадырова и самого Кадырова. And this loyalty is secured by the traditions of the relation between the nucleus of Kadyrov's army and Kadyrov himself. Ядро кадыровской армии – это бывшие сепаратисты, бывшие боевики, которые воевали с российской армией, получили боевой опыт в боях против российской армии на стороне сепаратистов и исламистов. The nucleus of Kadyrov's army are seasoned veterans of the Chechen wars, the former fighters who fought against the Russian army on the separatist side during the previous two wars. Эти люди получили амнистию благодаря Кадырову, который убедил их перейти на сторону федеральных сил. These people were granted amnesty and Kadyrov by the Russian government because Kadyrov convinced them to accept the amnesty and to switch to his side. Но отказавшись от вооруженной борьбы против России, эти люди были интегрированы в вооруженные формирования самого Кадырова. Кадыров дал им деньги, Кадыров дал им новое оружие, Кадыров дал им удостоверение сотрудников правоохранительных органов России. But by giving up the struggle against Russia, these people were not integrated into Russian military or law enforcement structures. They became personal army of Kadyrov, who provided them with money, with modern weapons and equipment, and with the IDs of the law enforcement officers. Это опытные вооруженные боевики, которые обязаны Кадырову своей жизнью, своими зарплатами, своим нынешним положением. These are seasoned, experienced fighters who owe to Kadyrov their lives, their salaries, and their official status. Армия Кадырова – наиболее боеспособные вооруженные формирования в России. Kadyrov's army is the best military capable unit in the entire Russia. Кадыров уделяет очень большое внимание и значение тренировке, подготовке своих боевиков. Kadyrov pays a great deal of attention to and significance to the training and upgrading of his fighters. Некоторое время назад Кадыров рекрутировал в состав своих вооруженных сил опытного боевого офицера Мартынова, бывшего сотрудника ФСБ России, антитеррористического подразделения «Альфа».
Recently, Kadyrov recruited to his army an FSB officer, Martynov, who used to be an officer of the famous Russian anti-terrorist unit named Alpha. Именно Мартынов отвечает за подготовку так называемого кадыровского спецназа и демонстрирует большие успехи. And Martynov is in charge of training Kadyrov's spetsnaz, and he promised that it's going to be a very successful unit. Ну, вот недавно, в прошлом году, в Иордании состоялось международное соревнование между специальными подразделениями со всего мира. Recently, last year actually, in Jordan, there was a competition between the different special units from the entire world. В этом соревновании участвовали спецназовцы Соединенных Штатов, из Германии, из Израиля, из других стран. The soldiers from the special forces of the United States, Germany, Israel, and other countries took part in this competition. Кадыровский спецназ занял первое место. And Kadyrov's unit took the first place. Кадыровцы получили большой боевой опыт во время войны с украинской армией на Донбассе. Kadyrov soldiers acquired a great deal of military experience during the war in Ukraine, in Donbass. В докладе представлена информация о этническом чеченском батальоне «Смерть», который действовал в Донецкой области Украины. Смерть. Смерть. In our report, we present the information about ethnic Chechen battalion called the Death, which took part in the fighting in eastern Ukraine. Этот батальон возглавлял действующий офицер кадыровской полиции Апти Балатханов, майор. The battalion was headed by an active police law enforcement officer of Chechen police, Major Balakhanov. Наличие независимого силового ресурса делает Кадырова ключевой фигурой в российской политике и позволяет разговаривать с кем бы то ни было с позиции силы. The fact that Kadyrov has an independent military unit under his control allows him to to be independent in Russian politics and to approach anybody he wants to from the position of force. И чем боеспособнее становится личная армия Кадырова, тем агрессивнее становится риторика Кадырова не только в адрес критиков из числа оппозиционеров, но и в адрес российских силовых структур. The more battle ready is Kadyrov's army, the more aggressive is Kadyrov in dealing with people in Russia. I'm not referring only to opposition activists, but also to the Russian law enforcement agencies. В прошлом году Кадыров на совещании региональных силовиков, чеченских силовиков, приказал стрелять на поражение по сотрудникам правоохранительных органов, которые приезжают и действуют в Чечню без его разрешения. Стрелять на поражение. Last year, at a meeting of the chiefs of the security services of Chechnya, Kadyrov gave an order to kill at any Russian law enforcement officer who comes to Chechnya without personal permission of Kadyrov. Реакцией российских силовиков был пресс-релиз на сайте МВД. Было что? Пресс-релиз на сайте МВД. The Russian law enforcement agencies responded with a press release on the Ministry of Interior Affairs site. Еще одна важная глава в докладе посвящена целому ряду политических убийств, к которым, как я считаю, Кадыров имеет непосредственное отношение. Another important chapter in our report is the political assassinations in which Kadyrov, as I believe, was directly involved. По целому ряду эпизодов вина Кадырова, по сути, является доказанной. In a number of the specific stories, Kadyrov's guilt, it is proved that Kadyrov was involved. Самый яркий пример – это расправа над братьями Ямадаевыми, которые боролись с Кадыровым за власть в Чечне. The most evident example was the assassination of Yamadaev's brothers, who vied with Kadyrov for power in Chechnya. Первым погиб Руслан Ямадаев, депутат Государственной Думы России, который рассматривался в качестве одного из потенциальных претендентов на пост главы республики. Он был застрелен в самом центре Москвы у здания правительства России. Вот он с Путиным. First to be assassinated was Ruslan Yamadaev, who was a Russian Duma deputy and who was considered to be as one of the potential candidates for president of Chechnya. He was executed right in the middle of Moscow, next to the building of the Russian government.
Его брат Сулим Ямадаев после убийства уехал в Дубай и пытался обеспечить свою безопасность на территории этого государства. His brother Sulim Yamadaev tried to survive by immigrating to Dubai, where he thought that he would be more secure. Через несколько месяцев он тоже был убит, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция задержала нескольких кадыровцев, включая его личного конюха. И в международный розыск по линии Интерпола был объявлен правая рука Кадырова, депутат Государственной Думы Адам Делимханов. Several months later, he was assassinated in Dubai, and Dubai police detained several people who were involved in the assassination. All of them were officers of the Kadyrov's army, and one of them was Kadyrov's personal horseman, the person who responds for horses. I'm sorry, I can't remember the word. And the Interpol declared search for right hand of Kadyrov, Mr. Zelimkharov. Было совершено покушение и на третьего из братьев Ямадаевых, Ису, но это покушение было неудачное, и был арестован человек, который покушался на Кадырова, который покушался на Ямадаева. The third brother's assassination failed. So his name was Isu, and the person who tried to kill him was detained. Несостоявшийся киллер получил 8,5 лет тюрьмы по обвинению в покушении на убийство. Но самое важное – это протокол допроса, где он прямо называет заказчика – Рамзан Кадыров. The failed hitman was sentenced to 8.5 years of jail. But what is more interesting is that during the interrogation, he named the person who gave the order to kill Isu, and it was Kadyrov himself. Протокол допроса опубликован в моем докладе. And the minutes of the interrogation were published in our report. Кадыров расправляется со своими оппонентами не только на территории России, но и за границей. Kadyrov deals with his opponents not only in Russia, but also outside of Russia as well. Это случилось, например, с бывшим охранником Кадырова Умаром Исраиловым, который сбежал в Австрию, обвинял Кадырова в преступлениях, в пытках, похищениях людей и получил в Австрии политическое убежище. For example, Kadyrov's former bodyguard, Umar Israilov, escaped to Austria, and he publicly denounced Kadyrov in crimes, kidnappings and tortures of people. He received political asylum in Austria. Он был убит в Вене. По обвинению в убийстве было арестовано 3 чеченцев, и у старшего из них в телефоне были обнаружены фотографии с Кадыровым в кадыровской резиденции. He was assassinated in Vienna. 3 Chechen fighters were detained, and one of them had a telephone with the pictures of himself with Kadyrov. У меня нет сомнений, что Кадыров имеет прямое отношение к убийству Бориса Немцова. I have no doubts that Kadyrov was directly involved in Boris Nemtsov's assassination as well. По обвинению в убийстве Бориса Немцова задержаны исполнителя, включая непосредственного киллера, а также людей, которые помогали организовать это убийство. People who were directly involved in the assassination of Nemtsov were detained, including the person who pulled the trigger, as well as the group which assisted the killer. Эти люди служат в элитном кадыровском батальоне «Север». They are all members of the elite battalion of Kadyrov's army, named Sever, which means the north. Его возглавляет брат того самого Адама Делимханова, который был объявлен в международный розыск после убийства Сулима Ямадаева, который я упомянул. It is headed by a brother of Adam Zelimkhanov, who was declared, who warranty for arrest was who was declared and searched by the Interpol for killing one of the Yamadaev's brothers in Dubai. Я видел материалы уголовного дела, у меня нет сомнений в том, что это действительно те самые люди, которые совершили убийство. I saw the file of the investigation, and I have no doubts that these are the people who killed Nemtsov. Следы убийства ведут непосредственно к Кадырову, но, разумеется, у Следственного комитета, у российских правоохранителей не возникло никаких вопросов к Кадырову, его даже не допросили. Their links to Kadyrov are undeniable. However, the investigative
committee of the Russian Federation did not bother to check it and to question Kadyrov. Открытым остается вопрос, был ли Кадыров последним звеном в цепочке организаторов убийства. What we don't know, and we're still trying to figure out, is was the Kadyrov the last one in this chain of the organizers of the Nemtsov's assassination, or there was somebody else behind him? Вина Кадырова, несомненно, с моей точки зрения, но стояли ли за этим убийством более высокопоставленные чиновники? Предстоит разобраться. It is obvious to me that Kadyrov is guilty in murdering Nemtsov, but we still need to figure out if there were higher level persons behind him or not. Надо сказать, что вряд ли в этом докладе представлена информация, которая будет чем-то новым для представителей российской власти. I should say that for the Russian authorities, for the Russian government, no information which contained in this report is something new. Путин прекрасно понимает, что он сделал, какой режим он создал своими руками на Северном Кавказе. Но Путин не является моей целевой аудиторией. Но Путин является? Целевой аудиторией, моей целевой аудиторией. Putin is perfectly aware of the regime which he created in Northern Caucasus. However, Putin is not the audience of this report. Путин, может быть, и хотел бы отправить Кадырова в отставку, но у него нет никакой альтернативы, потому что он сам, по сути, стал заложником Кадырова. Maybe Putin would be happy to get rid of Kadyrov and make him to resign. However, he has absolutely no alternative because he himself became a hostage to Kadyrov. Поэтому я апеллирую в первую очередь к российскому обществу, но не к российским властям. Therefore, my appeal is to the Russian society and not to the Russian government. Я апеллирую к российскому обществу, к международному обществу, и смысл моего месседжа, основная мысль заключается в том, что если мы и дальше будем молчать и закрывать глаза на преступления Кадырова, в России продолжится политика политических убийств. В конце концов, мы проснемся в стране, где кадыровцы просто станут хозяевами. And I appeal to the Russian society and to the international community to do something about Kadyrov, because if we are going to be silencing his activities, the practice of political assassination will continue in Russia, and one day we are going to wake up in a country where Kadyrov is going to be the boss. А я, как патриот России, совсем не желаю такой судьбы своей родине. And being a patriot of Russia, as a patriot of Russia, I absolutely have no desire to see that and to see this future for Russia. Спасибо вам за внимание. Thank you. Сюда? So, Ilya, thank you so much for that both terrifying and illuminating presentation of your report. I also wanted to thank not just you for being here today, but also our partner here, the Free Russia Foundation, and Natalia Arnaud, who's the president of the Free Russia Foundation, for helping us put together this event to help us bring Ilya here today. I'll ask my questions in English, but you should feel free to answer whatever language you would like. So in your report, you really characterize Kadyrov as someone that functions outside the law, and not just international law, but also Russian law. And that Putin himself is stuck in a catch-22, where he's forged this relationship with a violent, brutal dictator, but doesn't have a replacement for him. So what do you think will happen when Kadyrov's term comes to end on April 5th? Ну, дело в том, что полномочия Кадырова истекают совсем скоро, 5 апреля. Kadyrov's authority are supposed to be expired by April 5th. И в российской практике, когда истекают полномочия регионального руководителя, Путин заранее предлагает либо другую кандидатуру, либо номинирует его в качестве исполняющего обязанности, чтобы он именно в этом качестве участвовал в выборах. And in Russian political tradition, before a governor's term expires, Putin usually either nominates a different candidate or suggests to keep the same governor in the seat. Но Путин молчит. However, Putin keeps silent. И мы знаем, что Кадыров давно уже добивается аудиенции с Путиным, но эта аудиенция не происходит уже порядка полугода. Кадыров не может поговорить с Путиным. And we are aware that Kadyrov insists and he is demanding a meeting with Putin for at least half a year. He started to do this half a year ago, but so far he failed. Putin does not see him.
Это создает очень нервозную обстановку в Чечне, и Кадыров ведет себя весьма истерично и агрессивно в последнее время, более чем обычно. This creates a great deal of nervosity in Chechnya, and Kadyrov started to act in a more aggressive and a more hysterical manner. Участились нападения на правозащитников, на журналистов. Недавно был сожжен автобус, на котором правозащитники и журналисты пытались приехать в Чечню. Было совершено точно агрессивное нападение на члена президентского совета по правам человека Игоря Каляпина. The attacks against journalists and human rights activists became more frequent. Recently, a bus with the human rights activists was burned in Chechnya, and there was a personal attack at the presidential ombudsman on human rights, Kalyapin. I'm sorry. Путин молчит. And Putin keeps silence. Я очень сильно сомневаюсь, что Путин готов отправить Кадырова в отставку и поменять его на кого бы то ни было. I strongly doubt that Putin is ready to make Kadyrov resign and replace him with somebody else. Дело в том, что Путин создал такую ситуацию на Кавказе своими руками, когда он не может найти никакую альтернативу кадыровскому режиму. Любая замена Кадырова на кого бы то ни было создает Путину еще большие проблемы, чем есть сейчас. The problem of Putin is that he, with his own hands, has created a situation in Northern Caucasus where there is absolutely no alternative to Kadyrov, because replacing Kadyrov with anybody else would make the situation much worse than it is now. В то же время Путин не может не видеть те проблемы, которые существуют в рамках кадыровского режима. On the other hand, Putin cannot ignore the issues, the problems which are popping up around Kadyrov. И, судя по всему, пытается его воспитывать и поставить на место. So he tries to give him some lessons. He tries to educate him in a way. Но я, честно говоря, не верю, что Кадыров поддается воспитанию. But honestly, I don't think that Kadyrov is going to resign. Поэтому перспективы, если российское общество не потребует перемен, если ситуация будет развиваться исключительно между федеральным центром и Чечней, перспективы весьма плачевны. So unless the Russian society is going to intervene and is going to demand resignation of Kadyrov, the outlook are quite negative. The outlook is quite negative in terms of relations between Chechnya and the federal government in Moscow. Усиление Кадырова и развитие эскалации с силовиками рискует просто сформировать условия для новой чеченской войны. The enhancing of Kadyrov's authorities and his power create all the conditions for the new Chechen war. Well, this is a very bleak forecast that you've painted for us, and I most certainly agree with you that I hope that is not the outcome of another Chechen war, because that's not, and more violence and death is not something that any of us want to see in Russia today, and in Chechnya specifically. But I wanted to follow up on the Nemtsov question. So you said in your remarks that you have no doubt that Kadyrov was involved in Nemtsov's death. We don't know if he was the final, chain of command in ordering the death. So the question for you that many of us have been asking, was Nemtsov's murder a challenge to Putin, or was it a gift? У меня нет ответа на этот вопрос, равно как и нет ответа на вопрос, знал ли Путин об готовящемся убийстве Немцова и был ли он, например, заказчиком. I can't answer the question as well as I cannot answer the question whether Putin was aware of the upcoming assassination of Nemtsov and that he was the one who ordered this assassination. Учитывая то безумие, в которое погружается российское общество, к сожалению, этого нельзя исключать. Given the Kafkaesque situation in which Russian society exists, we cannot rule out this option as well. Но я подчеркиваю, что роль Кадырова в убийстве Немцова мы можем доказывать. По поводу роли Путина мы можем выдвигать гипотезы, пока, по крайней мере. However, I would like to stress that we can prove the fact that Kadyrov was involved in the Nemtsov's assassination. However, while we can still have only hypotheses regarding Putin's role. При этом нет никаких сомнений, что Путин несет полную политическую ответственность за убийство Бориса Немцова. And there could be no doubts that Putin is responsible, fully politically responsible for Nemtsov's assassination. Потому что именно Путин, как глава государства, позволил создание опасного, представляющего угрозу России, политического режима Кадырова. Именно благодаря Путину Кадырову раз за разом спускали с рук громкие преступления, включая политические убийства. Because it was Putin who created in Russia a dangerous political unit which is called Chechnya, and it was Putin who allowed to Kadyrov
to continue every time after another blatant act of Kadyrov's, including assassinations of his opponents. Эта безнаказанность создает почву для политических убийств, новых и новых. Поэтому, если Кадыров останется на свободе, нельзя исключать и новых политических убийств. And the impunity of Putin creates the environment for new political assassinations. And if Kadyrov is going to remain free, we cannot rule out the practice of new political assassinations in Russia. Ну, позвольте еще одну ремарку я добавлю по поводу того, был ли это подарок или не подарок. Вот кремлевская пропаганда, как правило, отвечая на подобную критику, говорит о том, что Путину меньше всего было выгодно убийство Бориса Немцова. And one more comment, responding to your question regarding that if it was a gift to Putin, the assassination of Nemtsov, the Kremlin propaganda tends to respond to this question by saying that Putin was the last interested person in Nemtsov's assassination. Это вранье, потому что именно Путин был главным бенефициаром убийства Бориса Немцова. This is not true because Putin was the major beneficiary of Nemtsov's murder. Немцов был не просто ярким оппозиционным лидером, он был такой системообразующей фигурой всего протестного движения. Not only Nemtsov was one of the brightest leaders of the opposition, but he was basically a backbone for opposition, for creating structures of opposition movements. И расправа над Немцовым, конечно, была нокаутирующим ударом по демократической оппозиции, от которого мы до конца до сих пор не сумели оправиться. And Nemtsov's murder knocked out the opposition, and we still did not recover of the impact brought by his death. So just to follow up on that a bit, since Nemtsov's murder is a little over a year ago now, could you talk more broadly about how the political environment has changed for the Russian opposition since then, and also about your own personal experiences as you are writing this report? Those of you who've been following this know that Ilya himself was the subject of many threats on social media and also in person at his various presentations of this work. So could you speak a bit more about your personal experience and about the situation faced by the Russian opposition? Вы знаете, после убийства Бориса многим казалось, что оно должно отрезвить российскую власть. Это убийство должно отрезвить российскую власть. Эти мысли очень часто озвучивались сразу после убийства. Right after Boris Nemtsov was murdered, everybody expected that Russian government is going to get back to reality, is going to become more sober in its perception of reality. Звучали призывы к переговорам, к попытке найти какой-то гражданский консенсус, потому что дальше так продолжаться не может. Люди начинают гибнуть в самом центре Москвы за свои политические взгляды. Some people were calling to start negotiations and achieve some kind of political consensus because they believed that it could not go further since the assassinations take place right in the center of Moscow. Эти надежды не оправдались. Their hopes failed. Спустя год после убийства Бориса Немцова ситуация стала хуже и еще опаснее. A year later, after Nemtsov's assassination, the situation got worse and became more dangerous. Год назад мы понимали, если ты критикуешь Путина, тебя могут выдавить из страны, тебя могут посадить, тебя могут ограбить. Но мы не понимали, что людей за это могут убивать. Before Nemtsov's assassination a year ago, we knew that for criticizing Putin, one can be kicked out from the country, one can be put in jail, one can be robbed, but we were not aware that one could be killed. Кстати, и сам Немцов часто говорил о том, что меня могут посадить, но меня вряд ли могут убить. Nemtsov himself kept saying that they might put me in jail, but I doubt that they're going to kill me. Сейчас мы понимаем, в России существует большая группа риска из людей, которые критикуют Путина, из людей, которые выступают против этой власти. И с каждым из этих людей может случиться все, что угодно. Currently, there is a quite large group of risk of people who criticize Nemtsov, who criticize Putin, and anything can happen to any of them. Причем это имеет отношение не только к непосредственно оппозиционерам, это имеет отношение к представителям независимой прессы, к представителям правозащитного сообщества, к представителям НКО. And when we are talking about this group of risk, we are talking not only about the politicians, or not only about the opposition activists, but we're also talking about journalists, we are talking about human rights activists, and the NGO activists as well. И Кадыров совершенно не стесняется запугивать всех этих людей, используя абсолютно агрессивную риторику.
допуская прямые угрозы убийствами. And Kadyrov does not mince his words when he tries to threaten these people and to pronounce their names. Некоторое время назад Кадыров опубликовал в своих социальных сетях видео, изображающее лидера нашей партии Михаила Касьянова, бывшего премьер-министра, кстати, с прицелом, который пририсован к его лицу. Recently, Kadyrov published in his Instagram a picture of the leader of the opposition party, Mikhail Kasyanov, who also is a former prime minister, with the crosshair of the sniper rifle on his face. Сибирский депутат Сенченко, который написал критический пост в Фейсбуке про Кадырова, к нему через 2 дня пришли кадыровские бандиты, стали угрожать ему и его детям. И Сенченко был вынужден публично извиняться. A Duma deputy from Siberia made a critical remark on Kadyrov in his Facebook page, and 2 days later, Kadyrov's thugs came to knocked on his door and threatened him. Threatened him with the punishment, himself and his children. Некоторое время назад Кадыров и его представители обратились в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против меня в связи с публикацией этого доклада и потребовали запретить мне пользоваться Фейсбуком и Твиттером. Several days ago, То есть пошли на радикальные меры. Kadyrov's official approached General Prosecutor's Office and requested to start a criminal case against me for publishing this report. And among other requests, they asked to ban me from using Facebook. Даже не знаю, что хуже. I don't know what would be worse. Но, конечно, любой человек, который поднимает эту тему, чувствует на себе давление. But it is quite obvious that anybody who touches this issue feels the pressure. Но я подчеркну еще раз свою мотивацию. Несмотря на опасность, я считаю, что это очень важная работа, которую мы обязаны делать. Это наш долг. But no matter how dangerous it is, I'm perfectly aware of danger, but I believe that this is our duty, this is my duty, and we will continue doing this work. Кадыров – это самое слабое звено в путинской системе власти. Because Kadyrov is the weakest link in the Putin's chain of government. Если мы хотим изменить страну, мы обязаны бить в это слабое звено, каким бы опасным делом это ни было. If we want to transform our country, we need to hit this weakest chain, no matter how dangerous it is. So just one last question before I turn over to the audience. I think you're right. Many commentators here on this side of the Atlantic have noted that the murder of Nemtsov crossed a certain line, that there was an informal agreement that you don't touch the elite in Russia. And with Nemtsov's murder, that changed this informal agreement between the regime and the opposition. And things have changed dramatically since then. I think for us in the West, what's most shocking and terrifying is this sort of harassment, this pattern of murder and violence against Russian opposition leaders and those who oppose Kadyrov specifically is no longer confined to the Russian borders. Individuals are pursued in Western Europe, perhaps even in the US, as a certain incident suggests a few weeks ago here in Washington, D.C. So it seems like to me that the West has now a responsibility, right, to ensure perhaps the safety of Russian opposition leaders and to be more involved and engaged with understanding what is happening in Chechnya and how that is a threat to our own security as well. So my question for you is, what should or could the international community do in this particular case? Ну, во-первых, вам здесь на Западе тоже не стоит расслабляться по поводу Кадырова. Вы уж извините за прямоту. First of all, I should say that you guys here in the West should not get relaxed about Kadyrov. I'm sorry for being that frank. Я когда разговариваю про Кадырова в западной аудитории, как правило, это воспринимается как некая внутренняя проблема России, которую уж Запад точно не касается. Every time when I speak to a Western audience, the perception is the same, that this is a domestic issue in Russia, which is not a concern for the West in no way. Вот хочу вам сообщить, касается. And I should tell you that it is your concern. Кадыров человек очень амбициозный и
органически неприемлющий, ненавидящий западные ценности и то, как устроен западный мир. Kadyrov is a very ambitious person who organically hates and all the Western values and does not accept the West as the phenomena. Огромное количество чеченцев воюет сегодня в рядах боевиков ИГИЛ. A large number of Chechens fight on the ISIS side in Syria. Это в значительной степени результат политики Кадырова, потому что Кадыров политикой радикальной исламизации в Чечне, такой квази-исламизации, создает очень хорошую почву для вербовщиков из ИГИЛ. In many ways, this is a result, the outcome of Kadyrov's policy, because with his quasi-Islamization, he creates an ideal environment for the recruiters of ISIS in Chechnya. Более того, чеченские диаспоры зачастую воспринимаются, в западных странах зачастую воспринимаются Кадыровым как рычаг давления на западные страны. Kadyrov also uses Chechen diaspora, which is scattered all over the world, but mostly in Europe, as a tool of pressure against the West. На людей давят, людей используют с помощью, ну, по сути, террористических методов, когда берут в заложники родственников и вынуждают там предпринимать какие-то действия на территории Запада. He blackmails his fellow Chechens living overseas by taking their relatives as hostages in Chechnya and forcing them to follow his orders. Например, мы видели митинги представителей чеченской диаспоры в Европе, которые были организованы именно таким способом. Угрозами людей заставляют выходить, митинговать с теми или иными требованиями в Европе, потому что у людей остались родственники в Чечне. We saw a number of rallies of Chechen diaspora members in Europe who were supporting Kadyrov. These rallies were organized specifically via blackmailing these people, threatening their relatives in Chechnya. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мне кажется правильным уделять повышенное внимание этой проблеме и помнить, что Кадыров представляет угрозу не только для национальной безопасности России, но создает и международную угрозу. Therefore, I believe that, by answering your question, I believe that you should pay more attention to Kadyrov because he creates not only a problem for national security of Russia, but for the international security as well. Но самое главное помнить, что ответственность за это несет Владимир Путин. But the most important thing is to keep in mind that the guilty one, the responsible, the main culprit for this phenomena is Vladimir Putin. И вопросы Кадырову имеют гораздо меньшее значение, чем вопросы к Путину, который своими руками все это создал. And questions addressed to Kadyrov are less significant and less important than the questions which should be addressed to Putin, who created this phenomena with his own hands. So is your message to policymakers in the U.S. that should Kadyrov, for example, be added to the Magnitsky Act list? Is that one possible solution? Это уже не столь актуально, потому что Кадыров внесен во все санкционные списки, которые только можно представить, как и его ближайшее окружение. Речь идет скорее о международном расследовании убийства Бориса Немцова, а также других эпизодов политических убийств, связанных с именем Кадырова, а также требования к Путину предпринимать меры на недопущение эскалации конфликта в Чечне. I believe it is less important because Kadyrov is already in all the possible lists of sanctions introduced by the West, not only he, but also his close circle. What would be more important, what would be more efficient is to start an international investigation of Boris Nemtsov's assassination case and as well as other political assassinations in Russia, which... Извините, что было последнее про Путина? Да практически все. Okay. Речь идет о том, что именно Путин несет ответственность за формирование этого режима. Именно к Путину нужно в первую очередь задавать вопросы, связанные с этим режимом. And first of all, we should ask the questions to address our questions to Putin because he is the one who is responsible for creating this regime and this phenomena in Russia. Thank you, Ilya. So I'll take some questions from the audience. So please identify yourself first. So gentlemen here, the microphones are coming around. На русском, на английском?
Maybe better in English. Okay, better in English. Okay. for you? Right now, we see around the world a lot of authoritarian leaders are on the rise, including, by the way, the United States of America, where in the electoral campaign we have seen a very strong, charismatic leader who basically addressed Putin and they exchanged compliments recently, is on the rise, and one of the major questions on Republican presidential debates in this year, and it even was reiterated by the president, Barack Obama, what should American presidents be like? He should be tough enough to talk to Putin, right? But within Russia, we know that Russia's next president will have to be tough enough to talk to Kadyrov. And looking at this report, as a future, for example, like whoever it's going to be, the president of Russia, whoever it's going to be after Vladimir Putin, even if he's a democratically elected leader, he's going to be the favorite of current opposition or whatever, what is he going to do? How can he be tough enough to talk to Kadyrov, and what is he going to do? And I believe a lot of solutions that are offered Sorry, what is the by question? what should he do? What should the next leader of Russia do? For example, Alexei Navalny doesn't have a recipe. I think nobody has a recipe at the moment. Thank you. Okay. Alexander, Fulbright Scholar at George Washington University. Thank you. Действительно, проблема, к сожалению, очень сильно запущенная, и простых решений здесь нет, это очевидно. It is obvious that the problem became very serious and there are no simple answers to this issue. Но я не верю в переговоры с Кадыровым. But I do not believe in the idea of negotiations with Я считаю, Kadyrov. что Кадыров должен быть арестован. Kadyrov should be in jail. Потому что на руках Кадырова кровь, а разговаривать с убийцами абсолютно бесперспективно. Because Kadyrov is a murderer and one does not negotiate with murderers. Я считаю, что сложившаяся ситуация во многом стала возможной благодаря бездействию российского общества и тому, что проблема на протяжении долгих лет замалчивалась. I believe that the current situation is a product of lack of activity of Russian society and the result that the problem was silenced for such a long time. Я верю, что мы можем найти компромисс, когда Чечня останется в составе России и вернется в российское правовое поле. I believe that the compromise can be found and Chechnya would still remain as a part of the Russian Federation. However, it would be it would go back under the Russian rule of law. Для этого нужен компромисс не столько с Кадыровым, сколько с чеченским обществом. But in order to do this, we need to find a compromise not with Kadyrov, but with the Chechen society. Готовых ответов нет, как я уже сказал, но вот знаете, в докладе приведена выдержка из книги Бориса Немцова, который выступал на Конгрессе чеченского народа в 2003, если не ошибаюсь, году по приглашению Ахмада Хаджи Кадырова. We don't have ready answers. However, we provide in our report a quote from Boris Nemtsov's speech when he went to the Congress of Chechen People in 2003 to Chechnya, and he was actually invited by Ahmad Kadyrov, Ramzan Kadyrov's father. И мне кажется, Немцов тогда выступил с очень правильной и понятной чеченскому народу идеей, которая, правда, не нашла поддержки у чеченского руководства. Он высказал гипотезу о том, что традициям чеченского народа гораздо больше соответствует парламентская форма правления, чем президентская. I believe that at that point, Nemtsov voiced a very interesting and very clear idea, which unfortunately was not supported by the Chechen leadership back then. He said that the Chechen historical traditions provide for better for the parliamentarian republic than for a presidential style. После этого выступления к Немцову подошел тогда никому еще неизвестный молодой человек и сказал: тебя за такие слова надо убить. After Nemtsov's presentation, a young man approached him. Nobody knew who he was at that time, who said, "You should be killed for what you just said." Немцов спросил: а ты кто вообще такой-то? And Nemtsov asked him, "Who are you?" И этот молодой человек показал удостоверение сотрудника ФСБ, майора ФСБ на имя Рамзана Кадырова. And the young man showed his ID. It was he was a major of FSB, Ramzan Kadyrov. Another question. So please identify yourself and keep your question to a question. Ariel.
Ariel Cohen, the Atlantic Council. Илья, очень хочу поблагодарить за смелость, за храбрость. I want to thank Ilya for bravery. I knew Boris Nemtsov very well, and I warned him not to go back to Russia. And I hope everybody understands what this young man is doing by speaking out as a real patriot, because it's really, really bad. It's really dangerous. The question I have, is it okay if I ask in English? Yeah, sure. The phenomenon of Kadyrov, what does it tell you about the political nature of a country that allows in the 21st century essentially an uncontrolled feudal lord to run around, not just ruling by terror in his fiefdom, but assassinating senior level people in the metropolitan capital of the empire, and the security generals, the siloviki, are so disempowered that they are afraid to touch that lord. I try to go back in my mind in the Russian history to the 19th century, to the 18th century, to the 17th century, to the 16th century, and then I stopped because there is no precedent. Can you explain that? Thank you. Знаете, есть такая знаменитая сказка, называется «Голый король». Конечно, все ее читали или знают, по крайней мере, содержание. You know, there is a famous fairy tale which is called "The King is Naked." Probably many of you have read it. Речь шла о том, что королю сшили новое платье, которого не существовало, и он дефилировал по улицам голый, и все боялись ему об этом сказать. Никто не говорил, что на самом деле король голый, и все восхищались его новой одеждой, которой не существовало. The king was ordered a new clothing, and he ended up walking around the streets naked, and everybody was afraid to admit that he was naked, and everybody was admiring his new clothing. И только один мальчик крикнул, что король голый. And then there was only one little boy who screamed, "But the king is naked." Вот Кадыров – это мальчик. Kadyrov is that little boy. Путин гордится тем, что создал мощное, сильное государство после бардака 90-х годов. Putin is very proud that he has created powerful, strong government and state after the mess of 1990s. Кадыров, сам того не желая, убедительно разоблачает этот основной ключевой пропагандистский тезис. Kadyrov, though probably he's not willingly reveals the secret that shows that it is not true. Закомплексованный, плохо образованный, плохо воспитанный молодой человек фактически стал вторым человеком в российской политике. A person, poorly educated, young man with the strong complex of inferiority, became one of the key figures in Russian politics. Благодаря чему? Благодаря наглости, напору и отмороженности такой, бандитскому менталитету. He became such a key figure because of chutzpah, because he has no brains, and he has no. Well, I mean, technically in Russian it is frost-brained, and there could be many ways to translate it, but basically, yeah, he has no brains, and he goes all the way ahead. И мы видим, что перед этим напором, перед этой агрессией Кадырова, вся мощь путинской власти, откровенно пасует. And Russian government, no matter Russian state, gives up when it sees such a strong push demonstrated by Kadyrov. Силовики выглядят очень убедительно, когда нужно разгонять митинги пенсионеров, когда надо арестовывать хипстеров. Они выглядят действительно очень убедительно. The law enforcement officers look very convincing, look very threatening when they are called to disperse a rally of retired people or who came out for their demands or hipsters.
Но когда появляется бандит, который говорит, я вас резал тогда, и я буду стрелять в вас сейчас, они отступают. But when they face a criminal who says, I used to kill you before, and I'm willing to do this now again, they step back. Это разоблачает путинский режим на самом деле. That Потому что путинские силовики не способны выполнять главную свою функцию. Они защищают политический режим, но они не способны обеспечить безопасность государства. Вот в чем проблема. That reveals the essence of Putin's regime, because his law enforcement agencies, they protect the Putin's regime, but they do not perform the main task of protecting the Russian state. Just quickly on that point, this is a very good reason for why you called your report a threat to national security. So let me collect two questions. The gentleman in the second row, please. No, Second. I'm Harlan Ulbin with the Atlantic Council, and my question relates to why is Putin really backing Kadyrov? Why is Putin? Why is Putin backing, supporting Kadyrov? The response you'll get in this country goes like this. During the Cold War and after, Americans supported a lot of very unsavory regimes. The fight against the Soviet Union, 1980s, the Iran-Iraq War, we tilted heavily towards Iraq. There's a very sad photograph of Don Rumsfeld embracing Saddam Hussein. So the counter-argument goes such as this. There were two Chechen wars. Chechnya is largely Muslim. It still operates under Sharia. All the terrorist things such as Beslan, et cetera, et cetera, et cetera. Is Putin not being really quite clever in repressing Chechen Muslim radicalism by having this little enclave in which the tacit or deal is that keep Muslim extremism down and you can do pretty much what you want? And from Putin's point of view, does that not make some sort of geopolitical strength argument? okay, let me take one more question. Okay, you had your hand up for some time, so please. Yuri Terехov, I'm the editor of Russian Fabula, Ruskaya Fabula. My question will be the follows. Not so fast, please. Okay, some scholars, some experts say that say about the possible disintegration of Russia after the collapse of the Putin's regime. And some time ago, Mikhail Khodorkovsky said that he would fight for the Northern Caucasus in the in Russia. Of course, not he himself, but he'll send Russian soldiers to fight, to die. And how do you see the future relationships between Grozny and Moscow? And do you think it is necessary to keep Chechnya in Russia, even by military force? Okay. So why is Putin supporting Kadyrov and the relationship between Grozny and Moscow and keeping Chechnya inside of Russia? В одной из первых глав доклада я довольно подробно рассказываю о попытке Путина сформировать некую систему сдержек и противовесов в Чечне на первом этапе создания послевоенного политического режима в республике. In one of the first chapters of my report, I described Putin's attempts to create a check and balance system at the early stage of the rebuilding post-war Chechnya government. После гибели Ахмата Кадырова президентом республики стал Алу Алханов. Это ветеран российской правоохранительной системы, который чеченец, который получил медаль за оборону Грозного от террористов, от боевиков, от сепаратистов. After Ahmad Kadyrov was assassinated, the new president became Alu Alkhanov, a former officer, Russian law enforcement officer, who fought on the Russian side against separatists and even was awarded with a medal for defending Grozny. В свою очередь, Рамзан Кадыров, который воевал на стороне сепаратистов, стал премьер-министром республики. And Ramzan Kadyrov, who fought on the opposite side, on the separatist side, became prime minister of Chechnya.
И это было некое символическое единение вот в путинской картине мира, да, некое символическое единение, с одной стороны. С другой стороны, это была система сдержек и противовесов. Разные люди, представляющие разные части чеченского общества, работают вместе. And it was supposed to symbolize national unity created by Putin. On the other hand, it was also supposed to be a part of the check and balances system which Putin wanted to create in Chechnya. Но эта концепция потерпела крах. But this system failed. Кадыров с помощью подчиненных ему боевиков начал очень агрессивно бороться за власть против Алханова. Доходило до вооруженных столкновений и перестрелок между боевиками Кадырова и охраной Алханова. Kadyrov, by using his fighters, started to push Alkhanov, and the opposition between them reached the level of shootouts between the Kadyrov's fighters and Alkhanov's bodyguards. Путин пытался регулировать этот конфликт в ручном режиме, но в конце концов устал. Putin was trying to control the situation manually, but finally he got tired. И нашел простое решение. Он отдал все полномочия, исключительные полномочия, Кадырову, в обмен получив обещание гарантии лояльности и обещание сохранять стабильность республики. And he decided to find a simple solution. He gave all the authority, all the power to one person, to Kadyrov, at exchange of guarantee of loyalty and stability in Chechnya. С тех пор Кадырову позволялось и прощалось все. After that, Kadyrov was allowed to do anything he wanted. Кадыров же, в свою очередь, создавал некую видимость стабильности и накапливал силы. On his side, on his part, Kadyrov created an impression of stability and was enhancing his power and his forces. Но аппетиты Кадырова растут с каждым годом, и он уже не воспринимает всерьез никого, кроме самого Путина, и готов разговаривать только с самим Путиным. But Kadyrov's appetites are growing annually, and right now he doesn't see anybody equal to himself and is not willing to talk to anybody else but Putin himself. А Путин, по сути, стал заложником Кадырова. And Putin de facto ended up to be Kadyrov's hostage. Потому что Путин понимает, если попытаться убрать Кадырова, это может взорвать Кавказ. And Putin is perfectly aware that he is going to try to remove Kadyrov. The Caucasus is going to explode. И он предпочитает кормить монстра, чем воевать с этим монстром. So he prefers to feed the monster instead of fight this monster. Но проблема в том, что в конце концов монстр все равно сорвется с цепи. But the problem is that eventually monster is going to get unchained anyway. Use of military force to keep Chechnya as part of Russia. Да, значит, вы знаете, я в последнее время общался с очень большим количеством чеченцев, которые живут и в Чечне, и за пределами Чеченской Республики в России, и за пределами России. И у меня нет ощущения, что российские чеченцы действительно хотят независимости для своей республики. Вот воли к независимости республики, откровенно говоря, я не вижу. Lately, I had many conversations with the Chechens, both those who live in Chechnya and outside of Chechnya, inside Russia and outside of Russia, and I've got an impression that majority of those Chechens who live in Russia do not strive for independence. Совершенно точно мало кто в Чечне хочет воевать с Россией. What is quite obvious that very few people in Chechnya are willing to fight against Russia again. Поэтому, возвращаясь к предыдущему вопросу, мне кажется, главное, чтобы новая российская власть предложила какую-то содержательную альтернативу тому, что сейчас происходит. Содержательную, цивилизованную альтернативу. Будущее, нормальное, цивилизованное будущее для Чечни в составе России. Therefore, answering the previous question, I would like to say that the most important thing now that the Russian government should be able to offer a meaningful civilized alternative to the present situation to Chechnya. Мы должны предложить концепцию, когда чеченцы смогут быть хозяевами в своей республике, не выходя при этом из России. В этом наша цель. And basically, our concept is that Chechens should be masters of their own republic, however, remain as a part of the integral part of the Russian Federation. So we're starting to run low on time, so let me take 3 questions. The young woman in the back. Hello.
My name is Karina Lo. I work for Echo of Moscow. So I have two short questions. The first one is, so Ilya, while there has been an attack. Could you speak up a little? Oh, sure. There has been attack on human rights advocates in Chechnya recently, and Igor Kalapin was attacked a week ago, or several days ago. While when you was there collecting information about Chechnya for your report, you stayed safe. So how come? Like, thank God you stayed safe. But how come? Why? And second, you said that Chechens fight for ISIS, which is true, but those who are fighting, and that's why Kadyrov is a threat for the West. But those Chechens who are fighting for ISIS, they actually are enemies of Kadyrov, as you might probably know. They're Umar Shishani, an ISIS leader, announced a $5 million reward for Kadyrov's head. So, why is in this case Chechens are threat? Can I collect one more question? Уже было 2. It's okay. Я забуду. And the young woman in the front. Я записала за тебя. My name is Natalia Boltsanskaya. I also work for Echo of Moscow, but Would you like microphone, please? Вся редакция. but I'm a canon fellow here. My question is: we have Putin, who has, from one hand, a tiger as a domestic pet, and from the other hand, he has a weapon. Maybe he himself also doesn't know what to do with Kadyrov. What point can he wait the help from? From where can he help any help? Путин. Понятно. Можно? So, да. Ты помнишь все вопросы? Напомнишь, если я забуду тогда. Значит, почему меня не убили и не напали на меня в Чечне, когда я туда приезжал, в отличие от Каляпина? Okay, the question was why I was not attacked and was not killed when I visited Chechnya, unlike Kalyagin. Моя поездка в Чечню проходила в довольно конспиративных условиях, откровенно говоря. I traveled to Chechnya in a quite secret regime. О том, что я нахожусь в Чечне в момент моего пересечения границы, в Москве знал один-единственный человек, который должен был поднять тревогу, если я не отзвонюсь до полуночи. Only one person knew that I crossed the border with Chechnya at the moment when I did, and the reason why this person knew was that he was supposed to raise alarm in case I would disappear. Люди, с которыми я встречался в Чечне, с одним из них, мой собеседник, я с ним встречался в Чечне, со вторым я встречался в Беслане, на территории соседней республики, они узнали о моем приезде, когда я был уже в Грозном. The people whom I met, one of them I met in Chechnya, and the other one I met in Beslan, which is in the neighboring Republic of Ingushetia, they learned about my presence in Chechnya at the moment when I was already there. К тому же я прилетал не непосредственно в Грозный, я прилетел в Назрань на территорию Ингушетии, оттуда доехал на машине до Грозного и улетал также не из Грозного, я улетал из Бесланского аэропорта, это Республика Алания. And the way I arrived to Chechnya was not very simple either. I flew to Nazran, which is in Ingushetia, and took a car to get to Grozny. On the way back, I flew from Beslan, which is in Ossetia. Ну, плюс немного везения. Причем был довольно напряженный момент, когда нашу машину остановили на въезде в Чечню и проверяли документы у водителя. А у меня не стали проверять документы, ну и, соответственно, не идентифицировали меня. Если бы идентифицировали, все могло бы закончиться иначе. Plus, there was an element of luck. When we were crossing the Chechen border, our car was stopped and the ID of a driver was checked, but not mine. If they would check my ID and if they would be able to identify me, I think the story would be quite different. Каляпин, в отличие от меня, не скрывал своего приезда. Он открыто приехал в Грозненский аэропорт и поселился в Грозненском отеле по своему паспорту. Kalyagin, unlike me, did not try to hide his trip, his visit to Chechnya. He arrived to Grozny airport and registered at the Grozny hotel using his official passport. При этом он был там один, что сделало его, ну, объективно очень уязвимой мишенью для кадыровцев. And he was alone, which made him extremely vulnerable. Я бы не советовал никому, ни журналистам, ни правозащитникам делать так, как делает Каляпин. Это опасно просто. I would never ever recommend to anybody, neither journalists or human rights activists, to repeat what Kalyagin did, because it's very dangerous. Стоит понимать, что Чечня формально является российским регионом, на самом деле действует по другим совершенно законам. И там действительно опасно находиться
если ты высказываешь публичную критику в адрес Кадырова? Though Russia is officially a part of Chechnya, it lives under completely. I'm sorry, Chechnya is. I'm sorry, but Chechnya is a part of Russia. It is really. It lives under completely different legislation, and it is very dangerous to travel there. Насчет ИГИЛа. Да. Значит, ключевой акцент в моем докладе на том, что Кадыров создает условия для успешной работы вербовщиков ИГИЛ на территории республики. The main point, the main focus of my report is that Kadyrov creates environment in Chechnya, which creates conditions for ideal environment for the ISIS recruiters to work in Chechnya. Политика Кадырова, риторика Кадырова, по сути, оправдывают целый ряд терактов в западных странах. Kadyrov's policy, Kadyrov's rhetoric, they de facto are justification of terrorist acts in the Western Europe. Кадыров, по сути, выразил солидарность террористам, которые расстреляли редакцию Шарли Эбдо. De facto, Kadyrov expressed his solidarity with the terrorists who killed journalists of Charlie Hebdo. В Париже состоялся многотысячный митинг в знак солидарности с журналистами, а в Грозном спустя неделю состоялся митинг, который фактически выразил солидарность требованиям террористов. While there was a large rally in Paris in solidarity with the journalists of Charlie Hebdo, a week later there was a large rally in Grozny whose participants de facto expressed solidarity with the demands of the terrorists. Кроме того, Кадыров проводит политику, пусть своеобразной, но все-таки исламизации республики. В его там понимание исламизации, да, но все-таки это исламизация республики, причем довольно радикальная, вульгарная исламизация республики, которая формирует целое поколение молодых чеченцев, очень уязвимых для пропаганды ИГИЛ. Besides, Kadyrov carries on the policy of Islamization, though it is a very unusual Islamization, I would say very vulgar Islamization of Chechnya. However, it still works, and a new generation of young Chechens grew up with this Islamization, and they become a perfect candidates for ISIS. Поэтому в рядах террористов ИГИЛ оказываются не только сторонники независимости Чечни, но, например, дочка бывшего главы Федеральной миграционной службы правительства Кадырова. Она тоже сегодня воюет в рядах ИГИЛ. Therefore, among the Chechen fighters who fight on the ISIS side in Syria are not only those Chechens who would like Chechnya to be independent, but also, as an example, a daughter of the chief of immigration service of Chechnya, basically who is supporting Russia's territorial integrity. От кого Путин может получить помощь? Вы озадачили меня, честно говоря, Нателла. От кого Путин может получить помощь, я не знаю. Я думаю, что главное... Я не знаю, от кого Путин может получить помощь в борьбе с Кадыровым. Он тянет ситуацию, от кого он ее ждет? Он не ждет никакой помощи. Я не думаю, что Путин ждет помощи. Natalia, you puzzled me because you asked the question, where should Putin expect help to come from? I don't think that he is expecting any help to come from anywhere. Я думаю, что Путин тянет ситуацию исключительно потому, что пытается создать некий дискомфорт для Кадырова, психологический дискомфорт для Кадырова, и показать Кадырову, что все-таки он является первым номером в этой стране. What I believe that Putin is doing right now, he's trying to make Kadyrov to feel a little bit uncomfortable and to stress that, after all, Putin is the number one man in Russia. Молчание Путина – это реакция на все большую неуправляемость Кадырова, но не готовность и не желание всерьез изменить ситуацию. Ну, по крайней мере, это моя оценка. And I believe that Putin's silence is an attempt to gain control over Kadyrov. However, it does not mean that he is willing to change the situation radically. Кадыров действительно месяц назад объявил о том, что он готов уйти в отставку и справился со своими задачами на посту президента республики. Indeed, a month ago, Kadyrov declared that he is willing to resign, that he has fulfilled his duties and he achieved his goals as the president of Chechnya. Не стоит воспринимать эти слова на веру. Это такое политическое кокетство. And nobody takes this word seriously. This is a political flirt.
Кадыров пытается понять, что означает молчание Путина. И он видит в этом молчании желание со стороны Путина в словах лояльности, да, в гарантии лояльности со стороны Кадырова. Kadyrov is trying to figure out what does Putin's silence mean, and in order to get a response from Putin, he starts to express his loyalty in an exaggerated way. Поэтому, когда Кадыров говорит «я готов покинуть свой пост», он таким образом дает Путину гарантии своей лояльности. Но на самом деле, конечно, никуда он уходить не готов. Therefore, when Kadyrov says that he is willing to resign, it means that he sends a message of loyalty to Putin and not his willingness to resign. Но мы знаем, что были вялые попытки найти какой-то компромисс с Кадыровым, да, и найти ему какую-то другую позицию. Там еще несколько месяцев назад это происходило. We know that several months ago there were some vague attempts to find a compromise with Kadyrov and find another government position for him outside of Chechnya. Обсуждались, например, позиции федерального уполномоченного по Северному Кавказу, позиция вице-премьера федерального правительства, даже называлась позиция главы внутренних войск, который сейчас занимает один из покровителей Кадырова, Золотов. There were several options discussed. For example, Kadyrov could have become a plenipotentiary representative president for Northern Caucasus. The other option was to make him the vice prime minister in Russian government, and as well as the chief of the so-called interior ministry troops, which are led right now by Kadyrov's men. Покровитель Золотов, генерал Золотов. Which are headed right now by a person who is one of the Kadyrov sponsors. Но Кадыров прекрасно понимает, что если он потеряет свою позицию во главе Чечни, он потеряет все, потому что все, что у него есть, защищается исключительно властью в Чечне. But Kadyrov is perfectly aware that if he's going to lose control over Chechnya, he's going to lose everything, because everything what he has is protected by his power within Chechnya. Поэтому добровольно он никуда не уйдет. Therefore, he will never resign voluntarily. Дайте Ларионову слово, нашел на самом деле. Unfortunately, we're out of time, but I'd like to have you join me in thanking Ilya for being here with us today and for his bravery. Thank you. Спасибо большое.